So assalamu alaikum wa rahmatullah guys, barkanmu da wannan lokaci, sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon bidiyo a Pi Network program Pi Network Discourse da muke kawo a kowane lokaci. So duk da za ku kalli cewa sometimes mun ɗan yi delay wajen kawo update na Pi. So Pi yana ɗan cikin relegation, ko mu ce Pi ya ɗan sauka ko kuma ya yi dumping ya koma ƙasa ba price. So akwai dai update wanda ya kamata mutane na tambaya, so za mu ci gaba da kawo shi insha Allah. So don haka idan yanzu ka fara ziyartar mu, ka danna subscribe, ka danna like, ka share. So Pi bayan da suka tabbatar da ranar Pi today, wanda kuma ana yin claiming ne na wannan Pi today din domin samun wani reward. So da farko za ku zo ku taɓa wato kan abin da ya shafi Pi today kamar haka. Sai ku zo ku taɓa shi, sai ku zo wannan gurin da aka rubuta start quiz, sai ku zo ku yi clicking on start quiz. So a nan gurin Pi Network ta ce verify helps third party platform verify a real human. Sai second shi ma verify blockchain increase mining reward. Sai Pi verify helps pioneers suka ce with the KYC or migrating. Sai Pi helps business store digital asset and manage wallet. Su abubuwa guda 3 zuwa 4 ake son a cike idan kuka lura a nan gurin. So ga su a nan gurin shine Pi today na wannan time din. So za ku zo ku taɓa wannan na farkon, sai ku ce submitting kamar haka. So kamar yadda kuke gani ansa na ƙarshe za ku je ku zaɓi D. So D idan kuka zaɓi D, so sai ku zo ku ce continue correction. So kamar yadda kuke gani, so amsa ta farko, question na farko da za su yi maku A, number 2 kuma B, sai na ƙarshe ku zaɓi number D. Na ƙarshe ku zaɓi D. So za ku ga cewa ya ba ku damar cewa ku yi completing na task. So wannan shine hanyar da za ku bi ku cike wannan task.